Nissan Magnite starting price at 5.62 lakh only. For offers and test drive, visit the Orange Nissan Visakhapatnam. నమస్తే, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. నేను మీ లక్ష్మి. విద్య అంటే కేవలం మార్కుల కోసమో లేకపోతే ఉద్యోగం కోసమో కాదు, వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దే ప్రక్రియ అని బలంగా నమ్ముతారు ఆమె. అందుకే విద్యా విధానంలో ఎన్ని మార్పులు వచ్చినా ఆమె నమ్మే స్ట్రాటజీ ఒక లైన్ సింగిల్ గా ఉంటుంది. సో మేడం తో మాట్లాడదాం. ఎవరు ఆ మేడం అంటే విశాఖ వ్యాలీ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ శ్రీమతి ఈశ్వరి ప్రభాకర్ గారు. ఎంఎస్సి, ఎంఈడి, పిహెచ్డి అండ్ ఐఏఎం అహ్మదాబాద్ స్ట్రాటజిక్ లీడర్షిప్, ఇంకా హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ సిఎస్ఎంఎల్. ఇంత క్వాలిఫికేషన్ తో పాటు మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ వింగ్ అన్నమాట. సో ఈ రంగంలో చూస్తే గనుక మేడం ఎప్పటి నుంచో విద్యా విధానంలో జరుగుతున్నటువంటి మార్పులను చూస్తూనే అందుకు అనుకూలంగా మార్పులు చేసుకుంటూ సమూలంగా ఒక వ్యూహాత్మకమైన విధానంతో ముందుకు వెళ్తూ ఒక బ్రాండ్ ని క్రియేట్ చేశారు. విశాఖ వ్యాలీ అంటే ఈ రోజు ఒక స్కూల్ మాత్రమే కాదు, ఇక్కడ అడ్మిషన్స్ కఠినంగా ఉంటాయి, ఖచ్చితంగా సిఫార్సుల ఒత్తిడి కూడా ఉంటుంది. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి విద్యార్థులే ఆమెకు ముఖ్యం. కాబట్టి ఇప్పుడున్నటువంటి విద్యా విధానాన్ని మేడం ఎలా చూస్తున్నారు, చాలా డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందాం. నమస్తే మేడం. Namaste. I am Dr. Eshwari Prabhakar, Principal Visakha Valley. Yes, thank you, ma'am. మేడం, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ని మీరు ఎట్లా చూస్తారు? ఎప్పటి నుంచో ఈ రంగంలో ఉన్నారు, చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఎప్పటికప్పుడు జరుగుతున్న మార్పుల్ని గమనిస్తూనే ఒక సింగిల్ లైన్ మీరు ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. అదేంటో మాకు రివీల్ చేస్తారా? ఎడ్యుకేషన్ అప్పుడు ఇప్పుడు చాలా మార్పులు వచ్చాయి, కానీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మాత్రం దాంట్లో మార్పు లేదు. అది పిల్లల సెంట్రిక్, దట్ ఇస్ చైల్డ్ సెంట్రిక్ ఎడ్యుకేషన్. అప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా ఓన్లీ ఒక్కటే నేను చెప్పదలుచుకున్నా ఏమంటే, వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ విత్ ద చేంజ్, అదర్వైజ్ చేంజ్ విల్ చేంజెస్. లైక్ కోవిడ్ టైంలో అప్పుడు సడన్గా ఆఫ్లైన్ నుంచి టీచర్స్ అందరూ కూడా ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళాలి. అప్పుడు కానీ మనం చేంజ్ అవ్వకపోతే ఈరోజు అసలు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వను. కానీ టీచర్స్ అడాప్టేషన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. సో ఏది కొత్తది వచ్చినా కూడా ది పిల్లలకి ఎప్పుడైతే అది కరెక్ట్గా సూటబుల్ అవుతుందో దానికి మేము అలాగా దాంట్లోని వి మోల్డ్ అవర్ సెల్వ్స్. అడాప్టేషన్ అండ్ మోల్డింగ్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎప్పటికప్పుడు వస్తున్న కొత్తదనాన్ని స్వాగతిస్తూనే ఆ ఛాలెంజ్ ని స్వీకరిస్తూ ముందుకెళ్ళాలి అంటారు. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అ ఛాలెంజ్. ఎందుకంటే ఒక స్టూడెంట్కి వాట్ వర్క్స్ ఫర్ వన్ స్టూడెంట్ విల్ నాట్ వర్క్ ద సేమ్ స్ట్రాటజీ ఫర్ అదర్ స్టూడెంట్. ఎందుకంటే వాట్ వీ ఫీల్ ఈస్ యాజ్ ఎడ్యుకేషనలిస్ట్, ఆల్ చిల్డ్రన్ ఆర్ యూనిక్. Each and every child is unique. True. And in the class, multiple intelligence కూర్చుంటారు. ఒకరికి మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టం ఉంటుంది, పాటలాగా పాఠం చెప్తే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా వింటారు. ఒకళ్ళు ఓన్లీ విజువల్ ఉంటారు అనమాట, వాళ్ళకి బోర్డు మీద రాసి వినిపిస్తాను. చాలా మంది కైనెస్థెటిక్, టీచర్ ఇలాగ బ్యాక్ తిరగగానే దే స్టార్ట్ మూవింగ్, టాకింగ్ ఆర్ రన్నింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద పర్సనాలిటీస్ అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ విచ్ ఆర్ సీటెడ్ ఇన్ ద క్లాస్. సో టీచర్ షుడ్ బి వెల్ equipped to cater to all these needs. So preparation of the lesson, teacher also అంటే లేటెస్ట్ ఎలా ఉండాలి అంటే multitasking and multifaceted to develop the holistic personality of the child, to nurture the intelligence which is existing in the child. Suppose a child might not be having a very good handwriting. Okay, marks kuda baga rakapochu. See, marks are a part of education. I don't say that marks untene full ga ostene that the child is very successful. You cannot brand a child like that. So marks to part 2. Suppose if he is scoring
just average marks, but he's very good in a particular sport. Nurture that. Give him the freedom to explore. So definitely choice. See, chance and choice. If it is a choice, they really do well. Even in most of the meetings, I tell my teachers, if you have come to this education system, into this department, education department, by choice ankondi, it's okay. It is passion. You will love it. ప్యాషన్తో ఎంత పని చేసినా కూడా మీకు అసలు అలసట అన్నది ఉండదు. అసలు ప్రతిదీ ఇంకా ఏమి చేయొచ్చు అండ్ లెట్ మీ బీ వెరీ ఆనెస్ట్, నేనైతే ప్యాషన్ తోటే వచ్చాను. బికాస్ నాది ఎలాగైందంటే క్లాస్ 10th when I was in Allahabad, so that time class 10 Teachers Day celebrations, I was the teacher. So that time my teachers rated the best teacher. So ఎప్పుడైతే బెస్ట్ టీచర్గా నా పేరు అనౌన్స్ అయ్యి నేను వెళ్ళి ఆ మూమెంట్ తీసుకున్నా, that moment I felt, that I should be in teaching. But my first choice was to be in army. Oh, great. To be, because my father was in army. Oh. So I thought, army lo unte like I wanted to serve. That was my thing. Whether it is army, navy or air force. But those days, there was no intake for girls. Women asal leru. So then rest, what else? Then I came into education. Yes, ma'am. So అక్కడి నుంచి వచ్చిందేనా ఈ డిసిప్లిన్ గానీ, వ్యాలీ ప్రిన్సిపల్ మేడం దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే అమ్మో చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు, చాలా డిసిప్లిన్ గా ఉంటుంది వ్యాలీ స్కూల్ సిస్టమ్ అంతా అనేది. సో అది ఎక్కడి నుంచి ఇంపాక్ట్? See, education law, first of all, the first thing as teachers, see, I don't say that principal, first we are teachers. As a teacher, the first quality should be punctuality. True. Regularity, and then you should be a role model for your students. I should be the role model for my teachers, and my teachers to be the role model for the students. It vice versa, it goes on like that. And punctuality is the first thing. Like my father, I've never seen him going late anywhere. Even suppose you want to board a train, you want to board a flight or anything, time ganta before it. That is what he has inculcated in us. Yes. To have integrity also. Integrity ante whether anybody is watching you or not, you are the same. Your work is the same. Okay, it's not that somebody is watching you and then you start doing something new. It's not so. Even in the class, and teachers also must be there with integrity. The first quality to be integrity. Because if we start supervising a teacher, that means teaching is not happening in the class. The teacher's integrity has to be there. See, why I am here? For you, a teacher goes to 5 classes or 4 classes. In each class, 35, 30 or 40 children are there. And every day, a teacher is interacting with nearly 200 students. Okay? These 200 students are coming to the school for what? If you're not having the integrity and you're not prepared to, nurture them, their one day goes out of their life. Learning is not happening. Learning need not to be like, books రాయడం, pen, paper అన్నది కాదు. Suppose you are tired that day. It's okay. You're not able to stand and teach. Fine. Take them out to the ground. Sit there. Ask them to sit in a circle. Give them the circle time. And have a question answer session, have interaction, have discussion. That's what I said, no? By choice and by chance. And if you're by chance in this profession, you should make it your choice. That is what. మ్యామ్, ఈ రోజుల్లో చదువు అంటే ఒక ఒత్తిడిగా, ఒక కంపారిజన్, ఆ అబ్బాయి అలా ఉన్నాడు ఆ పొజిషన్ లో, మా పిల్లలు ఎందుకు ఉండరు, ఈ తరహా ఆలోచన చాలా వరకు పేరెంట్స్ లో కనిపిస్తోంది. అడ్మిషన్ కోసం మీ దగ్గరికి అప్రోచ్ అయిన పేరెంట్స్ ని కానీ స్టూడెంట్స్ ని కానీ ఫస్ట్ మీరు అడిగే క్వశ్చన్ ఏముంటుంది? Let me be very honest. Education another, as I told you, marks, academics is a part of it. Other than that, discipline is important, perseverance is important, and positive attitude is important. These things are very important for a child.
So academics, if it's good or not good also, doesn't matter. See, because I've got some 30 plus years of experience, I've seen children growing. Okay, the children, those who were backbenchers, not doing so good, they are flourishing now. They are doing very well. That is only the spark, and that spark is in the hands of teachers. Adi manam tickle cheyali. ఆ స్పార్క్ గాని వచ్చిందంటే he becomes unstoppable, and Visakha Valley is working towards that. And here we don't rate them as, you know, class first, second, third. No, we award all the students, those who get above 90. So they don't compare with one another. Okay, they compare with themselves. Okay, this year I got 85. Next year I should fight to get my 90 or 95. And achieving is one part. At the same time, keeping it up, to keep it up, it requires lot of consistency. For that, some motivation should be there. Yes. So for that, what we do every third year, when a child is awarded, he is given another, you know, one more award higher than that. Another 3 years, another award. So it's like that. Consistency is there, motivation is there. At the same time, there is no comparison. And we even tell the teachers, you know, don't rush with the syllabus. For what? We are rushing with the syllabus to tell the parent, you know, okay, we have completed these chapters and all. It should not be like this. If 80% of the students have achieved at least 75% of that competency, then you move to the next one. Have a diagnostic test after each topic. And then you move on to the next one. Because always, you know, it's the building block. One block, one block, one block, one. You miss out one block, there's no point in raising high, because somewhere the other, it will shake. And let's not do that. Let us, you know, do it. And whoever comes to me for interaction, first question I ask, tell me about Visakhapatnam. Okay. Because you are living in the city. What do you like about the city? So with that, we understand that the child is observant and he knows where he is awareness. If he's staying in Visakhapatnam and he doesn't know about Visakhapatnam, then so that's the first one, you know. And then second, I ask them, what hobbies do you have? Because if a child doesn't have a hobby, his aesthetics are not developed. A child should know when to cry, when to laugh, when to show his expressions. He will be expressive only when he will have a hobby. Not only a student, even teachers, I tell them, at least dedicate 1 hour in these 24 hours for yourself. Just for yourself, nothing else. I do practice. Then only I told them, otherwise I would not have. అందుకేనా అకాడమిక్ తో పాటు ఆర్ట్స్, స్పోర్ట్స్, మ్యూజిక్, డిసిప్లిన్ అన్నిటికీ ఒక బ్రాండింగ్ అంటే వ్యాలీ. సో విశాఖ ఎంత అందంగా ఉంటుందో, విశాఖ వ్యాలీలో ఒక అడ్మిషన్ కూడా అంత అద్భుతంగా చూస్తూ ఉంటారు, ఒక వండర్ లాగా. Yes. Then Collector Garu, who's the chairman here earlier, then ఆయన అబిద్ హుసేన్ సార్, ఆయన చాలా ఆలోచనతోటి ఈ స్కూల్ పెట్టినట్టుకున్నారు. అండ్ సార్ స్కూల్కి కూడా పేరు వ్యాలీ అని పెట్టారు, రైట్? సో ఇక్కడ ఇలా బయట నిలబడగానే మీరు వెళ్ళి చూసారంటే ఈ 2 వైపులు మీకు కొండలే, అండ్ దెన్ మధ్యలో. అండ్ ఇలాంటి అట్మాస్ఫియర్లో పిల్లలు చదువుతున్నారంటే, లైక్ యునో, ఇట్స్ one of the best environment and the atmosphere we're giving to the children, where they are living with the nature. ఇంటికి వెళ్ళగానే అపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే ఇండివిజువల్ హౌస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, కానీ ఇంత గ్రీనరీ కానీ ఇది కానీ ఉండదు అనమాట. అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దిస్ స్కూల్ హ్యాస్ కమ్ అ లాంగ్ వే. Okay, recently I had the alumni meet here, and 1969 batch, the roll number 2 or 3, Mr. Prabal Mahanti came, to that meet. And when I looked at others also, the alumni, really, see, that time I was not there when these children have passed out. But now when I see them, alumni of the very strong diaspora, very strong diaspora. But Collector Garu,
ఎంతో ఆలోచనతో చేసిన అండ్ రైట్ ఆ పేరు కూడా విశాఖ వ్యాలీ వ్యాలీ మధ్యన ఉన్నది అన్నది పెట్టడం. మీరు చెప్పినట్టే టీచర్స్ కి రోల్ మోడల్ గా ఉండాలి. యాజ్ ఎ ప్రిన్సిపల్ టీచర్స్ పిల్లలకి రోల్ మోడల్ గా ఉండాలి. ఇదంతా ఒక లైన్, ఒక చైన్ సిస్టమ్ తో వెళ్తున్నాము. అందుకే ఈ రోజు మాకు ఈ బ్రాండ్ అంటున్నారు. సో విపరీతమైన ఒత్తిడి ఉంటుంది, బట్ మీ ఫేస్ లో ఎప్పుడు స్మైలే తప్ప ఏది కనిపించనివ్వరు. ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ స్ట్రెంగ్త్ ని మెయింటైన్ చేయాలి, ఇన్ఫ్రా చూసుకోవాలి, నెక్స్ట్ లెవెల్ అచీవ్మెంట్స్ గురించి ఆలోచించాలి. ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఎప్పుడైనా మీకు స్ట్రెస్ ఫీల్ అయితే ఏం చేస్తారు వెంటనే? లెట్ మీ బి అంటే మళ్ళీ నేను చెప్తున్నా, లైక్ స్ట్రెస్ అన్న వర్డ్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ మై లైఫ్. Like, because see this I told you this profession, it's passion, my passion, and I even don't know the time, coming time I'm very particular. Because the school starts by 7:40, I come here by 7:15, at least 20 minutes before the school commences. Yes. And then going, I never look at the watch. Yes. Till the work is over, it keeps on going, and then we plan for the next day. That is, work your plan. First plan your work and then work your plan. Both should go hand in hand. Either of one misses out, it goes. And again, I'm telling you, it's the passion which keeps you moving. And then looking at the children. I sit in nursery class, I sit in LKG class with them, and I don't believe, like that, a danda in your hand and tell, hey, I'm coming. Like, I don't like such kind of, means my kind of administration. It's like very open, a democratic kind of administration where everybody will have their time, their space, their scope to explore. Because in education, we should give a chance for exploration. We should give a chance to develop the curiosity. Even teachers also, I tell them what to do. That's all. How? First you do it, then bring it. It's okay. But I'm not going to tell you how. Because if I'll tell how, then everything would be same. Everybody will lose their creativity, their expressions. We should give them a chance to explore. Students also, it's the same. And my day, because you're asking about, whether you feel, pressure or not, what you think, you perceive the same. Yes. Right? So I feel that, age is just a number. And the way you think yourself, if you feel that, no, today I'm tired, you'll be tired. Second one is, if problems are coming to you, it's not that we don't have problems. Challenges, problems are there. But still, how you combat and how do you bounce back, it matters. For that, you require a lot of, courage. Days are there when I felt like crying from inside, but I cannot. Then we put a smile. For feel like crying inside and putting a smile, it requires a lot of courage. That is one. Second is, I wake up at 4:30, irrespective of I go to bed, whatever time it is. Then when I wake up, a half an hour, I do my yoga meditation. 100% this thing. I have small puppies at home. I'm a pet lover. My puppies are there, one mother, Shih Tzu, and 2 daughters. Oh. I take them for a walk. See, if we have, taken them into our home, 2 are born at home only. So if we have adopted them and we have taken them with us, that means we should take care of them. How much ever busy I am, whatever it is, I give my time to them. That's why. So I tell you, if you have pets at home also, that also gives you a lot of, the moment you enter home, they're just waiting at the door, and you look at them, they keep, and that is unconditional love. The moment you get unconditional love, that's all. Like unconditional love, we get from our family. Like my husband is very supportive. Today, whatever I am, that credit goes to my husband. Because, behind every woman, there's a man behind. So he's like always supportive, and he says, whatever you want, you tell me. Wherever you want and this, and always being supportive and very positive. And
My children at home also, they're also very thing. And I have my mother-in-law at home. So the guidance and everything. So I balance both. ప్యాషన్ అనుకుంటే మనం ఎన్ని రకాల ఎన్ని టాస్క్లైనా రకాల ఛాలెంజ్ గా చేసుకోవచ్చు అనేది అర్థమవుతుంది. ప్యాషన్ ఉండాలి. ఇప్పుడు కూడా మనం ఏది కూడా నేను ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్లో టీచర్ కానీ లేకపోతే ఏంటి యాజ్ అ ప్రిన్సిపల్ అని అనట్లేదు. ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, ఇఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ ఆర్ మోటివేటెడ్, if the employees feel that I've been acknowledged and there is a value for me in this particular organization, then and with their passion, definitely that organization will flourish. And whatever today Visakha Valley is, that credit goes to my team and my management, because management support is there. Like కలెక్టర్ గారు అంటే వచ్చే కలెక్టర్ గారు ఎవరైనా కూడా లైక్ చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటారు, ఎప్పుడు సపోర్టివ్గానే ఉంటారు. తర్వాత టీచర్స్ అందరూ కూడా ఐఎమ్ ఆల్వేస్ బీయింగ్ సపోర్టివ్. మ్యామ్, మీరు స్ట్రాంగ్ గా బిలీవ్ చేసే ఫిలాసఫీ అంటే ఏం చెప్తారు సింగిల్ లైన్ లో? స్వామి వివేకానంద కోట్, ఐ ఫాలో ఇట్. అరైజ్, అవేక్ అండ్ స్టాప్ నాట్ టిల్ ద గోల్ ఈస్ రీచ్డ్. That's all. Super. And strive for excellence. You give your best. See, if you're a teacher, you be the best teacher. If you're a driver, be the best driver. It's not the profession where you are, but where if you're a doctor, be the best doctor. Be the best. Teachers also, I'll tell. There's no difference between a teacher teaching nursery class or a teacher teaching +2. You are a teacher. You be the best nursery teacher and you be the best grade 12 teacher. But be the best teacher. And finally, one thing is the thought. Our thought should be cleansed, clean. The thoughts should change into actions. When you change that into action, that repeated action becomes our habit. And whatever habits are, that decides, that's the character. And character is the one which will decide the destiny. ఇన్ని వండర్స్ చేయాలంటే లీడర్షిప్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి, స్ట్రాటజిక్ గా ఉండాలి. ఎట్లా అసలు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉపయోగపడుతోంది? See, first of all, you should understand your team first. And only one quality is that have empathy. That's all I say. Nothing else. Leadership is not authority, what I feel. It's a team, it's mentorship. Yes. You should be there as a pillar for them. And when they have the confidence that yes, somebody is there for us, that confidence automatically, that is only the strategy. And what works today will not work tomorrow, right? Every time the strategies keep changing based on the situation. At the same time, I love to explore overseas and other countries also. So for that, I visited countries, and every summer I visit the countries. But you should have awareness, you should have knowledge of what is happening and where do we stand. For that, the school has taken up the British Council accreditation project. And we are having virtual exchange programs with various countries. Our children are having the exchange programs. So that is a RIDS program. And I think by the end of this year, we might get the British Council accreditation also. Yes. మీ పిల్లలు సాధించిన అచీవ్మెంట్స్, మీ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఎలా తీసుకుంటారు? See, I tell you, day before yesterday, there was a message in my phone. Okay, that was from unknown number. So usually unknown numbers, honestly speaking, కొంచెం ఆలోచిస్తాం పిక్ చేయడానికి. బట్ అగైన్ there was a message, so I just opened it. It was written, "Ma'am, I'm Chaitanya. So in so classes I studied here. Now I am an IAS officer in Manipur cadre there. And I stay in Madhurwada. I have come here. I would like to meet you." My God, I just got up from my chair. I said, see, when he was studying, I was not the principal. But still,
we have the attachment with the school. It's not whether you're there or not. See, one or the other day I'll superannuate and I have to go. But the attachment with the school will never fade. Then I said, please do come. I just want to meet and see you. And please speak to our students and have the connect with our students, because the alumni speaking, the senior students speaking, being in such a position, definitely it adds value to us. ఎస్ మ్యామ్. మ్యామ్, ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ కి సంబంధించి ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తే ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో చాలా రకాల మార్పులు చూస్తున్నాం. మీ పర్సనల్ ఒపీనియన్, ఎలాంటి కరెక్షన్స్ జరిగితే బాగుంటుంది అనేది? ఇప్పుడు when we were students, that time the digital era was not that vast. ఇప్పుడు for everything, the children are getting into the digital world, the technology. See, technology is a boon. It should be used in a proper way. It has to be channelized. Like children are using ChatGPT. If they use, they will lose their creativity. Only thing is they should know how much to use, right? They should not totally dependent on anything, whichever the thing is there. When sources are available, it's better they use the sources by looking into the boundaries and then utilize it to the optimum. That is what I would like to say. And as far as NEP is concerned, NEP has now made it so simple that a child can opt for any subject in +1, and then the integration of the subjects, it's there. Like art integration is there, sports. Earlier sports was a separate thing. Art was a separate thing, but now it's not so. It has been integrated in the subjects itself. So children would really love coming to school with all the major changes, and they have a choice. The child of science can opt for music. A child of science can opt for economics. I have given economics here, and children are doing very well there. In this school, I have given psychology, and mass media journalism I have given, because we need to give them a chance. Every opportunity should be given to the child. Yes, ma'am. Yeah, for the future. సో ఇన్ఫ్రా విషయంలో మీరు ఎట్లాంటి కేర్ తీసుకుంటారు? Infra, I tell you, morning I start my walk once I come in here, and I feel that each and every class we go visit what are the requirements and all we say. And now this year we are coming up with for the little ones also, classes 1 to 5, we have a library, we have dance room, music room, art room, and 6th and above also we have separate dance room and art room. Each and every class is taken care. It's not that only these children should have only this. It's not so. Each and every child should have. It's not the class. Music, there is no restriction for any class. Why not have a music teacher for the little ones also? So for the little ones, we have given classical music, classical dance. For higher classes, Western dance and Western, because their base is made. They can do classical and Western also, both. Yes. Higher classes. And we are coming with the STEM lab now. And we are working with Ratan Tata Innovation Hub. Maybe this year I'm going to put it up, that lab. పేరెంట్స్ రోల్ ఏంటి మేడం? Actually, it's home away. Home is the school. Home is the home, at home. The parent and the teachers must hold the child's hand, and they should work in tandem. Is there that collaboration is there. I think the child's intellect or this child's love towards the school or learning towards their subjects would definitely improve. And the parent also should always be positive towards the school. And I'm lucky that all my parents are very, very positive towards the school. So what happens when a parent talks positive about the school in front of the child? The psychology of the child grows higher and higher, and he starts developing the respect. Once that respect is developed, oh, my school, belongingness, emotional connect, learning is happening. Because the child starts to love coming to the school. Beautiful words, ma'am. Thank you for your valuable time. Thank you so much. Namaste. Namaste. Thank you.